ana waa Facebook ma ne ko ana waa Facebook asalaamaaleykum ñëpp nuyu naa leen seen tur ak seen sant nuyu naa leen nama naa leen ma ne ko aji is back ana ñi dee laajte ana hot seat bi aji kañ ngaa ñëw kañ ngaa dellu si yéen ñëpp ma wax leen ne ñëw naa nag aji ñëw na bàyyi ma defaru tuuti ngay leen ma gëj a gis mu nice tuuti ana jéebay ma ne ko ana sista jàmbur mu ngi nii jëy nakam yaa ngi okay ma ne ko naka everything guys finally we are back on the hot seat tey nag moom Tam50 mu nekk suma first guest si hot seat bi in 2024 Tam nag moom ñëpp xam nañ ko ku ko xamul tamit doog a dugga si industrie bi war ngaa dégga Tam tuuti wala war ngaa munoon a xam ne Tam mooy loolu ma ne ko time amut tey nag Tam dafa war a ñëw Tam ñeneen ñu ne controversial artist ñeneen ñu ne Tam dafa bari fitna ñeneen ñu ne Tam dafa bari affaire ñeneen ñu ne Tam mu si problème rek ma ne ko to be honest I'm so happy that Tam is the artist that have to come 2020 2024 be and open the hot seat. I am so happy note that sorry Tam mu ngi send request ma jël ko mu ngi send request maa ngi ko lifin Tam soo leen seete seen téléphone bi maa ngi accept request bi mu ngi yow laa doon xaar Rio maanu man ngeen doon xaar maa ngi nii ñi ma doon xaar maa ngi man xam naa loolu ma ne ko su ma leetee tu greetings bi su ma leetee tuuti sax gaa di ma message ajis koona xanaa doo ñëw live ajis koona xanaa doo ñëw live yooyu ngeen ma dee def hold on then sorry maa ngi am difficulties tuuti pour isi Tam Amy naka seeda bi naka Scotland Glasgow la teddu yëpp a ngi ok guys Tam a ngi nii Yo. ana U250 Ana aji. Tam a ngi nii Siapa? Tam nuyu naa la may la asalaamualeykum Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh sister Jabo. ma dalal la Ajis Corner and to be honest ma wax la ne I am so happy to have you yaay my first guest 2024 and I've been looking forward to this interview because xam naa ne interview bi pare nga ko xam naa ne man tamit because yow sa interview dama amoon pour sit down and really get ready because ma la waree indi si diggi last year I'm like no dama teg si corner before a reason Tam because I needed to get prepared for this I'm fully ready for you. Parel naa la. yaa kam tu wala woon Tam yaa kam tu man xam naa ne yow sa ay kaar yu nekk kaar yu ndaw so man parel naa la. Tam xoolal dama research like I had to get 2 people to come up together and get your questions and when the questions were sent to me I was like bingo lii laa bëggoon like maa ngi happy. Like for real? Damn. Tam wax naa dama la yaaga parel moo dama teg la si corner bi xam nga yow yaaga naa am sa nomba yow man dama la parel de aji man dama la parel de Tam bul ma def lii Tam wala yow dama yaaga tooga sa mbir ku ma ne indil Tam50 ma ne leen no it's not now he needs to wait dafa am pour xaar yow dama la amal time really Tam ma bàyyi la nag nga nuyu askan bi moo nekk sa first time Ajis Corner or Facebook Live because this now has a few interviews but it's on YouTube maybe on TikTok or other platforms ma bàyyi la nga nuyu mboolem koo xam ne mu ngi seetaan ñu commencé show bi na door ko parce que time amul yow sa question si dañ bari first I want to say assalamu alaikum to everybody out there Gambia to the wider world. Thank you so very much, Aji, for putting me on this platform. I really appreciate it. I've been wanting to come onto this platform for a while. Could you remember I once text you, Aji said your seat will never be hard unless and until I sit on it. Now I'm on the seat bang your boy to make and move back. Xam nga yow bi ma traité loolu si laa wax ne you know what he so needs to be super hot because when yow yaa ma send message and said this seat or this show is never hot without me on it. I'm like then I need to get ready for this guy. That's real. I'm glad that you are here having to sit with me because Mantami Bimone was my first interaction with you, having to have a conversation with you, and which I think that really, really, really gonna be interesting. Mbolem could don't miss hot seat. I don't think this is a hot seat that you definitely want to miss because Tam Limal Amal's question. I think it's just madness. I don't know why it has to come with. So Tam, you
ñu doolee foo xam ne tey dañ bugg a xam Tam50 yow fan nga juddoo fan nga yaroo fan nga demee school in summary like fan la tam faaxee ko. ok man waa la Abdoulaye foo Hegan Street gën a neex gën a Banjul that actually, you know what I mean? I'm from Abdai, I'm a Banjulian, Sambian, Tamsi Samba, Moda, Ajile Munyang, Abdullah Samba, City Alaji Samba, Wali Gambia, you know what I mean? So, when my imam will rap Wali Tam maa ngi am difficulty si sa reception bi xaw ma ndax foo toog la or something. Am nga Gambia moom seen reception bi mooy loolu boo just ñëwee mu ngi ok xëj na fi nga toog la or something. Gambia dañ lay sàgg network léegi muy cool ya stagil benn place den ma seet wala mun naa la si waat suma xale yaa ma nekk di prépare nii suma ndoy ñoo ma prépare nii pour ma stand cool la bi baat xale dañ bëgg nga tàngal suuf waaye gars yi loolu lañ bëgg a soo man maa ngi on toog sax du ma la ko may aji tey toogu sax bëgguma ko dama laa taxawal ba show bi aji ñu dem waaye tam dina metti de onal question si dañ bari waa léegi is ok waa sa xale du la stool mu dafa bari affaire mu ngo léegi mun ngeen waaw mun ngaa jege caméra bi tuuti there you go yeah perfect léegi tam mun nañoo continuer fu ñu amoon let's get it waaw comme nu ma la ko waxee rek Tamsir Samba you know what I mean born and raised from Banjul Abdai 64 Hegan Street mother Ajile Munyang father Abdullah Samba yeah that's me Abdai born yep half died so fan nga demee school tam dañ bëgg a xam tam fan la demee school wax ñu sa schooling bi from childhood to adulthood. My primary school I went to Methodist Preparatory in Banjul, that's Methodist, yeah. And from there I spent the rest of my school in those junior to high school, yeah. Yeah. So tam dañ bëggoon a xam comme tam sa involvement in gam music naka la commencé because man I had rumors dinaa ñëw si rumor part bi ne tam is from a Gilliot family but leerut ma so dañ bëggoon a xam yow naka la sa involvement ñëwee si biir music bi. Okay, I can say it's something lu nga xam ne nii lu ma doona la lu nekk si man la because suma pa géwél la suma yaay géwél la géwél si ndey géwél si baay tama ñaari boor la fu ma ne tegi you know what I mean so yeah so okay I can say ne like lu ma gën a mën a involve mooy the family I am from because suma site yaay ñoom ñëpp ay dañoo dem praise singers lañ dañoo dem si ngénte yi and all that stuff suma site that is the different side they're doing like religiously they do it religiously géwél religious like religious géwéls and then stuff like that so it's a little bit ci loolu laa nekk that's the family I am from. Okay, Tam, you're despite being from a Gilliot family, what were the challenges you have yow am nga ko pour become a musician to your family? Because yenn saa di nga nekk Gilliot sax pour woy sax mu mun a nekk problème ñu ne comme dañ la buggal dara loo xam ne war nga koo mun a def pour sa ëllëg so yow what were the challenges yoo amoon si nekk doomi géwél pour mun a woy? At first, when I started it was just a little bit hard for them to embrace that fact ne man lii laa bëgg a def so like it was just a little bit difficult bàyyi dafa lii toppal sa school bi focus on the school and stuff like that so yeah it was a little bit difficult but like at the end of the day they just had to embrace it they were all happy with it because they know that lii nii nekkul loo xam ne daal lu ma bëgg a jóg def ko like it's something part of me but because of like the route bu ma choose on si music muy woon hip hop and then like how people were trying to relate hip hop music with like dafa violent but so like they didn't want me to jump into that kind of thing. Little more the only thing why they were trying to stop me from music, but like after I think they love it. Tam, yow bi nga duggee si music bi ñu bari wax nañ ne Tam is a very artist boo xam ne controversial and conflict artist. Yow lan moo war a mun a tax nit yi di wax ne comme ñu gaaral la benn place boo ne Tam rek dañ de Tam50 dafa bari affaire dafa bari coow mu si coow mu si xulo mu si problème so lan moo war a tax ba nit yi ñu gaaral la because you know there are artists like there where ñoo xam ne duñ leen dee dégg waaye Tam man sax xam naa ne yow problématique artiste na so léegi expliqué na ma lan moo tax ñu gaaral la foofu nongo Abdallah rek so ku jógee Abdallah da nga war a am problème nah I'm just da nga war a problème I'm just truthful dama dee just
be on the right lane, and then that's all. And then Gambian music, they accept the truth or stuff like that. So man, I just stand out to be truthful, and then that's the reason why guys everybody affair. Everybody affair. So everybody affair. Don't you know? Man, everybody affair because of and that's all. That's all. Yeah. Tam, just nañ ne ñu bari dañ la dee ooye Utu 50. So fan la tur boobu noonu Utu 50 génne, because it's a name that I really like. When people say Tam 50, I say Utu 50 because I don't like calling you Tam. I just love the name because dama feel it's random, it's special. So how did that name come about? It's a unique name, isn't it? Yeah. Utu 50. So naka la name bi lan moo tax ñu la ooye Utu 50? The 50 comes from 50 Cent because my role model, my artist, my mama inspire, mama motivate. So you know what I mean. So 50 Cent, shouts to my nigga 50, you know what I mean, 100%. And then the Utu is BK City. It's a street language. Utu yi suku, Utu suku. So Utu yi suku, you know what I mean. So that's it, you know what I mean. So they just decided to use the Utu 50 and I love it so much, yeah. Nga loolu leer na moo tax man dama dee bëgg a sóob bi nii dafa mel ni leeral sóob bi rek because lu bari loo xam ne ñun xamuñ ko fii lañ ko dee xamee. Well, I see somebody in your comment here, Part1 say we don't take nonsense. We from Afghan. I see you, big bro. waaw waa Hafdaay man sa léegi damaa dem dëkki tuxu Hafdaay parce que ñu ne man ta dama problématique. Tam moving forward man duma waa Hafdaay suma yaay moom waa Gloucester la Koren Gloucester la jógee. Central. Waaw moo tax nga bari. Waaw man tamit laal naa baaju suma yaay Koren Gloucester la jógee. No. Let's get this. Tam dañ bëggoon a xam yow nit yi gisuñ la si music scene before a while. It's been a really while where Tam nga white on the surface of the art when it comes to music dégguñ la fenn. So recently ñu commencé di la dégga. So what was the obstacles loo xam ne yow teexa o lan moo taxoon ba kenn déggut la? Responsibilities. What kind of responsibilities? Having to deal with my family, my kids, you know what I mean, my mom, my auntie, the whole family, my younger brothers, Taula, you know what I mean. So I have to be extra responsible. So I just had to allow the music for a bit and then like focus more on my family because I owe half of my life to my family. Half of myself is owed to my family. So I just had to give it to them. That's the reason why I was just out of the radar for a minute. But people just can't have enough of me still. They just say like 50. Even if I drop a single song, come on, the show start out again. So I just think like man suma nekute si game bi. I don't think like because guy ay ragal lañ ay patat lañ ñeme ñante wuñ guy ay patat lañ man dama leen dee wax dëggal guy dee yaa ngi tooñ di dasafi mu ngi ñëw okay cool no problem léegi deal bi mooy okay Gambian music dafa toll fu nga xam ne nii okay we all ñun ñëpp we have to be music minded musically minded and I understand so man suma bari affaire ak suma yëpp it's just musically it's just music. Okay, Tam. I've got other questions for you. Your news related to that. Tam, basically, from nekani, come ka yo delu suga si music industry. Just now you're going on few interviews. On the TikTok, send them one time with Majisko and come man milige si media. But I'm na just. I'm ajure why I'm just. Tam then we're gonna ham right now. Your langa nek because munulo nyorek. Ñëw ak coow wala ñëw rek bëgg a coow as people say controversial artists and wherever you see or hear a controversial artist they use that flame of the fire pour get in so yo within that even if you get in that yo lan nga nekk di liggéey right now are you dropping an album for us are you dropping an EP so what is on the table for you coming back? Actually this was supposed to be inside the box but like I'll have to like I have to tell you I'm recently working on my new project. Yeah, it's going to be an album probably. Inshallah, it's going to be an album. Most definitely, most likely, it's going to be an album. I'm working with this album like with Jollof Entertainment. Yeah, we have a contract, and then like we're working on an album. The album name is Emotions. So different from Controversy. Oh, I've got questions about emotions for you. So let's go. What about that question? See, I told you. Like I've got. Yeah, did I know? And I'm so glad that the album's name is Emotion because I've got questions about your emotions. So we will come to that. Tam, moving forward. So you're so getting an album. What are your plans? Danga buga launch this album so ko gene or danga buga you drop something repuniti hamne well. You know what? Tam buy na fidara demat na. So what's the plan? I'm make sure this album is just gonna take me to another level.
Benin level, not Gambian standard actually, some other level. That's the reason why man Mayaga talk the job just to make things perfect, just to make a proper music, just to make a solid music. Okay, we've been doing good music, we've been doing very good music, but like okay, actually man, I feel like it could be more proper. So man lola but that's the reason why man talk on Liaga, trying to perfect everything, trying to make sure everything is intact. You know what I mean? Can I use that chair, please? Yeah. Sorry, let me change my chair. Yeah, okay, no problem. Yeah. Like I'm saying, yeah. Fuck like come the ampur. Yeah, just bring everything together, stay back with yourself, lean back with yourself, and then make sure like you know what you're about to be doing next. So we say man must stay on back for a long while, long while. I just wanted to make sure like I bring a proper project to the Gambia. And Tom, to be honest, you're one of these Gambian artists man hamna way back from 2011. So to be honest, I used to sit down and ask myself, I'm a Tam50. Because if you ask me, I am a big fan of Tam50, especially Mono. Mono is my favorite song of you. To be honest, I am a huge fan of you. And what man man ki fan ki la ni ma aji ma talk, you're fan ku neka. Man mom I just love Gam music. To be honest, I really do. And Tam, this night we saw yo yang release this night yang release a beef song for T Smalls. Beef song bobu no Tam, was it intentionally nga release beef song bobu wala you were just chasing clouds using T Smalls by writing that song nga ñëwak mom? That was just the hard fact. It was just the hard fact. It was just the truth. So they wrote this song, so they wrote a song, that was not like this song, it's a clarification. Oh, okay. Like I'm trying to make people understand what's going on, and then like because the nigga was out there tripping, talking about like what's not actually real, you know what I mean? So I was just trying to clarify it. Mak dafa what the small problem. Mak would what the so alright, cool, no problem. Smak pala life from really cool. Alright, what I'm trying to say is yeah, okay. Well, we all gonna def right now. Don't latch it. Yeah, actually I can tell like that this song is just a clarification. Okay, now this is where like it is good to have you lot yan artist again talk, because they yange one clarification la hit na dama degali akli from him, or I had him say this and this and that, and I went to studio man ta ma feel ne fofu la muna waxe li ma wax pour yen ngeen dega ko, but ñun on the outside world dañoo ne Tam beef kat la dem na beef T Smalls, and many would see it on the outside because your judgmental. Many would see that Tam dafa use this fact mom tamit pour ne dafa bëgg delu ci industry. But do you know that this is not this song I did for T Smalls. This is the second track I did for him. This is my second song. Okay. I did, yeah. I did the first one. I think it was in 2013. And 2013 I did this song for him, saying the same related things that I've been saying in this current disc. You understand? So I just needed him to come, and then that was all. Okay, man, I was just trying to make sure the music nothing like yokal or yahasa der or tumal or tinyal nothing like that. So we say my work I'm fit before getting a track, and then people listening to it because you know how many they know everything was going on. DK sitting and then backward, so that was all, and then dinañ ñëw si BK City. Big foog yoo xam nga ne mënuloo toog fii te laaluñ BK City den dafa mel ni Tam ñëwul si show bi. Tam yow tey yow yaa T Smalls. I just feel ne comme li nit yi dee wax rek yow yaa Tam la woon T Smalls la Tam la. moo tax man I like this show because fii dañ koo waxee yëpp te dañ koo tudda dañoo wax bi mu leer fii amul laaxa moo tax toogu bi war a tànga. Tam yow tey is it ne yow yaa T Smalls da ngeen liggéey ngeen dem ba xam ne T Smalls is a good rapper, yow is a good rapper. Fooguloo ne competition boobu noonu moo nekk seen diggante ndax yow da nga foog ne T Smalls is a better rapper than you, ndax yow you're a better rapper. Kan moo nekk the best? T Smalls ain't no rapper. The rapper, wait, he's a singer. Okay. You understand? So man, I cannot compete rapping with T Smalls. Man, do not compete at singer. Smalls is a singer. He sings. Nah, I'm not that singer. I'm a rapper. I'm a thug. I'm a gangster. I rap and then I trap and I put it on a track. You know what I mean? That's me. So like competing T Smalls wasn't like that. There was nothing like a competition. It was all love, me and him. Mad love, respect, love, and everything happened. We did it. We represent BK City. We did what we had to do. But like there was nothing like competing T Smalls. One more competent at Trouble Smalls. He's not lyrically inclined. No.
Well, okay. That's Now, a waste of time for me. Tam, here is the thing. So fake you monulo what's it called again? Compete T-Smalls. And at some point, most of you or some of you were calling T-Smalls Papa. So Fogulon, T-Smalls was more ame one the of BK City. Or yen su nekkee moom bokku fa sax comme moom moo add value ba nga xam ne yéen ñëpp due to that yéen ñëpp ngeen jox ko respect bi start calling him Papa. He was just the elder mag la woon rek moo ñu magoon ñun ñëpp rek daf ñu magoon rek ñu jox ko yar xam nga man moom Baye Fall laa dama am yar dama jox cër ku ma mag you know and that was all. Okay. loolu rek la woon du dara. Okay. So yo, this is where industry I think that they bata ñu faram fànce because ñun xamuñ ñi ñooy woykat yi ñi ñooy rapper yi. Because as far as man I am concerned T-Smalls is a rapper and somebody else waaye tam wax na tey ne T-Smalls moom du compete T-Smalls because T-Smalls nga mu ta diga Smalls moo rabe nga mu ta diga muy rap tam dama ne diga T-Smalls muy rap loolu du rap. Like, yo, come on, bro. Yeah, come on. That's not rapping, Aji. No, that's not rapping. That's destroying the culture of hip-hop. Niggas just messing up with the culture of hip-hop. How can you just somebody coming, okay, like, you come on a beat, and then you be like, nah. And then you say you're rapping. You're not rapping. You're singing. Get to the choir and do something better. You know what I mean? You're not rapping. That's not rapping. Muna nga dem join choir bi. Choir bi. Man na ma dee like sa pour affaire si borom mu dégg ko. Léegi su controverse bi safee borom mu ñëwaat ñu answer question. Nañ dem ba xangalu ma ne si show bi because artiste yi ko di seetaan te T-Smalls xam naa dina dégg yow nga ne mu dem tam sa yow da nga bëgg a def si T-Smalls nga ne ko mu dem join boy loolu daf koo fay loolu noonu it will be more profitable for him. That's a profit for him. That's all. Yeah. Wallahi. Well, baax na Tam you continue from there Tam gis nañ ne tamit yow nu mu tudda yaa T-Smalls beef bi mu ngi dem all the time back and forth so yow as an individual fooguloo ne comme nit dañ dee mun a nekk together either ñu nekk xarit or ñu nekk together di def something ñu grow out of each other ku nekk mu dem yoonam te fooguloo ne tamit mun ngeen a dem seen yoon peacefully without all this controversy kii moo def li kii moo wax leen kii moo def li kii moo wax leen yow lan nga gisee yan ñaar seen diggante. Nothing much. He just came, we leave, we laughed, and then he left. So come on, it's all good. We live, we laugh, we've been built to each other. Actually, I cannot say he or like him. I'm saying me. I live with him. I laugh with him. I protected this nigga. I give this nigga security in BK. I give this nigga life in BK. Nigga be ñeneen to again. I can see better be yapat la patat la man mako de gene si hu bin ci xam ñu fa demé na I mean so okay Trouble should be grateful for BK City. Actually, he should be grateful to Auto 50. Tam, Trouble Smalls, one mom helped a lot of you in BK City. Not even BK, but many artists. He did say that on my show, and I can attest to that. So, Tam, yow tay to Smalls, ndax li mo wax ne daf leen help. What kind of help did you help you guys? Daf leen help yow si yow sa jëbi boppam. Ndax dimbale leen si xaalis la woo studio la woo dimbale leen ngeen film yow comme moom li moo wax ne dimbale naa ñu bari yow fan la fekka. Okay, if nigga is talking about helping, like daf doon dimbale ak yooyu noonu. I can say like one guy he knew who was having a studio and that was Big Fat Sonny, yeah? He took me to that studio, I can say, and that was where I recorded one of my songs and stuff like that. And actually, it was Jetumbo, si Bopam, Kudemba, si Big Fat Sonny, Muneko, Tam is a wicked artist, Small Day Sifini every day is a wicked artist. Small never told Big Fat Sonny I was an artist, and I was with him for like a month or 2 or 3. Until Jetumbo Mogene Small lyric booksy, one called Big Fat Sonny, and this is what the nigga does, and then you know, I mean, Big Fat Sonny was so in love with what I was writing, bro. Sis, I was writing books and books and books upon books. Nigga is a dummy, munta been a books, man. I'm from that was a smart nigga, you know what I mean? I got my scully open, you know what I mean? So nigga, that's all, man. So Tam, you're then we're gonna have nakanga bite T-Smalls. How did this friendship started, and how did you bring T-Smalls nakala ñëwé add on be am friendship bi ak BK City? Nice question. He came in. He met us. Man, my Tipsy Killer. Lamin Jai, shouts to you, my nigga. I see you, the Grand Hustlers. That was the first hip hop crew in Backwater of our generation. And it was called the Grand Hustlers. It was formed by Tipsy Killer, my nigga. And then he came, introduced me to the crew. By then, I was working with Heartbreaker. You know Heartbreaker, yeah, right? I'm not Heartbreaker. Yeah. I'm gonna work with him as a backup artist. He programs, I mean, because Buma Yobu Farafenye, tours and stuff like that. So, yeah.
Yeah. Oh, Yeah, okay. that Tam, so yeah, naka ngeen formé BKCity? nigga. Because I've got still questions to come, but we need to know about BKCity. Because you know, when Tipsy came he's from Bakote. I'm from Bakote also. We have a friend who's from Manjaikunda, MK. So the nigga said, I was raised in the MK, that's Manjaikunda. Now my hood is in BK. Now that my hood is in BK, I'm smoking chronic with the GH. That's how BK City came up. Because the nigga first called his hood MK, Manjaikunda, and that's Blade, my nigga, Suki here. So that was how BK City came up. And T Smalls was never there by then. It was me, Tipsy, Blade, and the other man them in BK City, you know what I mean? So was Small a member of BK City, or he was just a friend of the team? He came in after. Wa bim ñëwé dafa join wala dafa nekk di ànd ak yéen rek. Come on, so ñëwé boy ñun so ñëwé dañ la hijal ñoo mel non ñun wa Bakote lañ wa Banjul lañ nga ñun dañ yaatu dañ la hijal yu na min. Okay, Tam, mun nga delluwaat nga wax ma nga oyal ma every individual send name BK City ñëpp send two. Before Trouble mu join or after he joined? After, just the whole thingy. Before and after. Yep. There we go, man. Okay, you got my brother M Nizzle. Shouts to you, Nate Flipper. M Nizzle, Mafia, Boggle, Tipsy. Who else? Huh? I actually like they're too much, man. Like all these artists, they couldn't back what they've been from DK City. I'm not mention you body length right now. If they so they how you attest to like they've been repping DK City way back. Yeah, but right now I know they're not be repping it, yeah. But like I'm not a whole lot of artists you have many. Sikir motor ni sikir bini, smakir mer bini, yeah. Feel like I nigga every day. So it's not worth it though, but like these are the main heads of DK City. Good. Mara Mayla, questions munuta dem bita BK City. So Tam maa ngi amal fii benn question boo xam ne ñu ne Tam dama bëgga pour nga explainal ma yow lan moo nekk sa problème ak sa conflict bi nga xam ne am nga ko few artistes yi yoo xam ne is the following artists Baye Babu, ST, Mafios, G, and the hip hop heads. Like Tam, seriously. Hey. So yo, lan moo nekk sa conflict ak all these artists that I called? No, actually, I don't have conflicts with all these niggas. These niggas are my niggas. Probably I just do it better than they do. That's all. Okay, Tam, if you're doing it better than they do, because some of them are still industry when you get them really good, then why are you not there with them? Or you make us upper hands than them if you believe yourself like that? Fake industry, fake niggas, fake friends, fake promoters, fake social media platforms, sidelines, come on, bro. Okay, Tam dama bëgg nga faram fàcceel ma tey soo ne fake industry yow lan moo war a mun a tax nga ne industry bi dafa fake. Come on, industry is just sideways. Industry bi nu ko gaay buggee noonu lam nekkay demee ñu gaay xamantel ak ñu gaay dee jëflanteel ñooñu noonu la fa gaay teg dinaa leen but ñoom seen boppa ñoom óor na leen ne come on ñii waruñ faa nekk parce que gaay xam nañ ñu fa war a nekk ñu fa nekkoon démb ba taxawal ko tey man leena laa dee grateful all the time about dama dee sant yàlla leena all the time about ok ñun luñ doon job yëpp job bu métti buñ doon job yëpp all the struggles tey gis naa ñoo xam ne ñu ngi njëriñ seen waajur di njëriñ seen yaay si ñun suñu job so alhamdulillahi rabbil alamin that's all. Wax nga tamit fake media platform so yow tey su fekkee ne media platform yi dañ fake parce que dama bëgga ñi ko seetaan wala media platform because soo bi ñëpp a ko dee seetaan pour ñooñu tamit xam lan lañ nekk di def loo xam ne mu ngi affect Tam50 wala keneen ak keneen ba tax carrière bi mënut a dem. ok xam nga ñun ñooy puus mu dem ñàkk a puus mu dem you know da ngaa puus mu tàkka nga ñàkk a puus mu tàkka because li yàlla ko taal ba pare because ok like yéen a nga dee gis even though man I'm not so active with the artists that are bumping right now in the Gambian music lane and everything I'm that only artist bu nga xam ne anytime I come back in the scene they be like he's back again and then like fu gaay dee toog foofu laa dee ñoo ma toog ak gaay you know okay like yéen a ngi earning your money and everything that's normal and then I respect that that's dope and I respect everybody doing their thing right there but like listen when it comes to good music proper music solid music hey come on I got this man. Tam loolu am na solo trop yaa ngi wax ne fake friends so da nga bëgg a wax ne mboolem koo xam ne tudda naa ko si list bi is a fake friend now
from that fake friend answer dama bëgg nga break it down. So the first person ku nekk si list bi boy Baye Babu. So yow lan moo nekk sa conflict ak Baye Babu and how did it start? Baye Babu is my nigga. Baye Babu is one of my realest brothers, you know what I mean? Shouts to you, Babu. Love you, bro. He's one of the niggas that called me. Tam silo neka yangi cool. Mu send my instrument beat. Boy, ega si ko beat bini. Yo, come on, this nigga. I'm a fan. And then he knows how it is going. Hamna silo maneka, hamna yep. So I respect this brother. Yeah, he's more than a friend. He's a brother. Yeah. So Tam, do we see you doing any collabos with Baye Babu at this time soon? Most likely. Waaye mbalaxal bi su bari naa ko wàññi na bu ma waa Tam dañ am pour delluwaat ko because yow yaa Baye Babu amoon ngeen conflict regardless of everything being nice. What was the issue boo xam ne moo taxoon conflict boobu noonu am? Because he was mbalaxing too much on the beat and I was not liking it. That was all. So yow bëgg loo góor buy mbalax? Non góor nga mbalax waaye bu mu jaala Sénégal. So moom lim jaala Sénégal moo la naxari woon. Not lim jaala Sénégal mbalax bi. Mun nañoo mbalaxal waaye bu mbalax bi saf ba taxas rek ba jaala Sénégal la wax. So léegi du sa problème si moom su buggee ne dafa bëgg a mbalax bi saf man li ma la wax dafa leer de man naa mbalax waaye du jaala Sénégal aji. Waa léegi su fekkee ne waa xam nga léegi su fekkee ne yow waa ok now yow nga wax yow man Tam bugguma mu mbalax ba mu jaala Sénégal so tey su fekkee ne Baye Babu dafa feel ne man su ma mbalaxee ba mu jaala Sénégal moo maa jaay because at the end of the day yow comme ni nga ko waxee Gambia industry bi kenn du dem waaw su fekkee moom feel na I know he's a good rapper. waa xaaral su fekkee ne moom feel na ne Sénégal rek la mun a dem because tey soo laajee Gambien musicien su bëri nde wane dama bëgg a ma laal industrie bi Sénégal so yow lan moo war a mun a nekk sa problème si loolu ba nga mer ba yéen ñaar ngeen am problème no there was nothing like merci moo tax ma bëgg nga break ko daa problème mu tëdd su noonu no mer amul fa woon okay it was just like okay man Babu suma son la suma doom la xam nga fu may am naa rap ma ne ko suma raka ji Babu bul def lii bul def lele Babu maa ko introduce ci rap mbalax xam ne maa mun a understand so su ko bëggee mbalaxal naa ko ne lii du mbalaxal lii rap mbalax la emaleel sa ay sa proportion si ak sa sabar yu bari sa dérivé yi tama am nga nice waay Tam da nga bëri problème de léegi billahi dama bëri problème aji dama over bëri problème mun na kan tell you that problème yow problème so Tam léegi moom bu mu defee loolu how did the problem start comme lan moo ko flame how no actually Babu never threw a shot to me Babu musut maa throw shot Babu musut maa dis musut maa throw shot man maa ko dee ñëw ma ne ko non man maay artiste bu nga xam ne kenn du ma dee ñemee artiste aji kenn ñemeñu ko physically socially mentally emotionally streetwise doo ko dee try sax waaye yéen uyu leen li wala fii la confidence fii la confidence fii la am na ma ni try aji na ma ni try na ma rap try I swear that I this corner no I swear what a hot seat bi no this is my favorite show why duma bul lii waay so yow da nga bëgg ne yow muy T Smalls muy ST muy Attack muy Babu muy ana rapa yi like turi rapa yi sax oyal ma ay rapa waaye bu ma oyal ay tànn biir kat nga ma oyal mu de ay tànn biir ma ay rapa nga ma oyal ay tànn biir kat aji léegi ñi ma oodi kan ma nekk tànn biir foofu aji xoolal gis nga ñi nga wax nii ñëpp kenn du si Papa Ndiaye aji barke maam Cheikh Rafa kenn du si Papa Ndiaye munuñ de waaye ku mun nga def ni mun Tam yow ñi nga oone ñoo nekk si industrie bi tey yow yaa ngeen nelaw ba ñoo ñu buloo yow nga ne ñoo munuñ non loolu noonu du problème bi nekk si industrie bi nekk foofu noonu loolu du wax bi xam nga lan mooy wax bi ñu gisante ñu xam ko mun ak ku daaxa ko mun loolu rek la di ñun suñu toogee xam nañ ko mun bi so yow da nga bëgg ne Attack munul rap Ablaye suma doom la papaam la Baye Babu Attack suma doom la Ablaye suma doom la so moom rap bi mu dee def noonu moom it di taasu boobu lan la pacax that's him he's doing him Attack is doing him ma ne ñooñu suma ay doom lañ aji ñii mooy loolu suma ay bébé lañ ñii maa leen bébé nice moo leen bébé nice waaw so na gaay def waaw nañ dem si second artist bu nekk on the list second artist bu nekk on the list moo nekk ST Tam gis nañ ne ST was very close to BK City super close waaw super close yaa ko wax send over waaye sorry aji one thing happened at Attack show Attack daf ma invite show yam bi ma ñëw ba backstage ndoyami so bi bu romba nii Q City bi
I was invited though. I came up the stage. I saw that nigga. I was to take the mic from the nigga. He was supposed to give me the mic. That nigga was tripping. Nigga never gave me that mic, man. Kula wara na jox mic bi attack. Why? Small don't be man. Small go ahead. Small go ahead. Yeah. And then he never gave the mic. But like man hangaluma ham. T Smalls planam attack. Send I affair. I'm not attacking go at me. Right? Maybe Smalls just came into his mind and was just bullshitting on his mind. I'm not alone the gay T Small because T Smalls would never appreciate me to be on the same platform. One. Now I feel like the young accused Smalls because Harold. Wow, more than a book for full Hanga lady, your young accused Smalls more it was his work, his more the flow down. I'm not in love. His idea. Leg, yo, so fair can a taxi bopa, mu invite la on a show. Fabulone responsibility attack la management attack dinga xamne whoever yo biñ la call invite la kamola call attack or the management now before you blame T Smalls, don't you think that it was the management's responsibility because let's call a spade. No, I'm not so I don't have to blame the management because you know why the management done their part at backstage. I was right on the stage, man. You're right on the stage. Look, that's like where I was with attack me, face me, tap. Masa nga nakanak abro ba nga kinim pa ko madala mic. Wala nga nigga is gone. But like that was not a problem with me. I was just feeling like waji mo for them sawaji. Wow, now this is a feeling. Harama refer back to the question. Hara, what am I like? I feel for a tanga because just now. I like to take and then you what time you faram fancha ko muset haramanu leg so fair can attack management them name on that list you invite to 50 you call and you know I feel that such ñom man la wade mat ñom same responsibility la pour you make sure every artist that is invited them not on stage mic bobu jël nañ ko ñu jokko ko su nek na yow da nga dem stage maybe attack mu ngi lifin someone si management team bi because it's not a team bo xamne single person la ku nek am na responsibility mun nañu mëna dem dé ko ku non attack again ne ko diw sanga mu ngi ni wala ñu ñëw si yow wala am conversation so now okay now this man I believe management again so fake and T so I blame man so negi blame na len ñom ñaar yep muy trouble muy attack wo the reason why the problem is trouble no like listen xam nga problème bi nekkut ñi nga oté ñi ñi nga oni yep ñi duñ problème bi xam nga kan mooy problème man my problem wa harama my deal man my car you know why tam dama bëgg fi set now attack dama bëgg tamit nga xamné attack magi bopam la Smalls mënu ko def looloo xam ne loolu la attaque bugg a def o bañ a bugg a def tey su fekkee ne attaque xaaral ma wax la tey su fekkee ne attaque T Smalls ñëw na ne ko bugg mënumaa nekk on the same stage with what's it called again tam xam nga dem attaque mu war a ñëw gis la nga lifin loolu kon loolu maa tey la attaque la neex mu happen xam nga T Smalls su ko waxoon sax dafa ne attaque mu jox la mic o jox la mic so if you have to blame Smalls then you have to blame all these individuals problem bi li yep complot la li ñaga complot la then why would they invite you to a show that you be treated like that because they wanted that to happen loolu la gay bëggoon mu happen da nga bëggoon dañ la call rek pour embarrass la like that that was the plan man loolu la feel and then loolu okay and then nothing can keep for me that was the plan because Hangali is new to the show it was not even on the question and I'm glad ne laal nga ko so because niti tamit xamul ne lii xew na so after bu loolu xewee yow eteki nga téléphone nga call attack na attack tamit eteki nga téléphone call la or his management can call and then I'm not even thinking of calling them I'm not even thinking ko xamne ni ko xamne force songam muy attack SOS ko sa kanam suma on track la ñëw ba suma kër na ma Gambia sa ko sa kanam la bu ga remix ma def ko SOS ko sa kanam suma school nah come on ko suma dom la I don't have to worry about that xamna ni ay jiko jama daw rek and then like he's not yet mature still maturity modest like and that's all so Tom again yow bi nga éggee on stage attack bañ laa jox mic bi so wax ma the whole scenario what happened and naka nga get me off stage that perform nga or then you later said no I'm not doing this I never performed and then like you know one thing that happened Mariama Gassama you know Mariama Gassama waaw Mariama Gassama think I know the name kon na xam naa ko she came on stage fekk ma si ko stage bi because ñun suñu kër ma moom fence rek moo dox suñu diggante yi naami and then she know how I felt she was seeing my facial reaction and she knew that I could have just like caused another yaba fofu non benen affaire xam nga fa but that wasn't necessary. She came, she was so matured and then she told me Tom I've seen everything, just get off the stage nañ génn
and I was playing. I was wow. good to go. Yeah. Well, okay, now tell me, yo, how did you feel that night? Binga don't watch it, binga ege care, and later on, like, what was really going on Sisa mind? I think Soneka Danganeka this smoke, fuck not, I don't know if Facebook didn't stop it because Sorry. I think, yeah, normally TikTok does. So let mama know, like, I wanna go through your emotions that night. Like, okay, like how I was feeling before the show itself, spiritually. Suma bir yaram ni man, suma bir man. I knew that something was wrong. I knew something was really wrong. Okay, nit ci nekkuñ benn. Yeah, I'm not gonna call yàlla mais man suma yëg man I respect my instincts and I respect my yëg. I never wanted to go actually, but suma raka mo Tam, you just need to go because invite nañ la demal nga try nga dem, or else they'll be like Tam dañ ko invite at day ñëw ak so I was trying to run away from that. I just had to go. Before ñu wàcc si moto bi, I was inside my car. I sat down with my brothers. I told them, bro, baal leen ma dem ne leen ñaan, you know. You know, boy, suspicious. Nah, I'm just not feeling right. I don't know what's going on. I'm not just feeling right. Yeah, and yeah. But that's my document. I get in the show. So, what happened? I was like, yeah, I just felt relieved. I was like, okay, this was what I was feeling a week ago. Yeah. So after that, your boy Ege goody bobu ndax lolu like you felt like they embarrassed you and it was a plan your non ko feeling that was launched on you, it was used against you. So your goody bobu nonu naka nga dundé goody bi and those days, because those are emotions you have, do they just go away? I just felt like, okay, it's just Tam. They just scared of me. They know when I get on the stage, I'm just going to do the regular me. I'm just going to blast the stage. I'm just going to like steal the crowd. I'm just going to steal everything from them. So like, yeah, that's the feeling. Tam, to be honest, man, I will tell you, like, you have to explain. I feel like something is not right somewhere because, man, I don't get my management having to invite an artist just to come and embarrass that artist. It does not connect to that, man. Make good sense. It's Gambian music. Expect anything. You can always expect the worst. Yeah, I had you should always expect the worst. You know what I mean? One, they are dark. Bon, lendem so hot tilim. Yep la guy boy. You understand? But okay, nyani yai, you know what I mean? Santa yala, you know what I mean? I'm still here, you know what I mean? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Man, still here, still strong, still with the family. But like, what I'm trying to tell you is, sis, nothing is right about these people. You know what I mean? Nothing is right about people following what Gambian music is going through, and then like, okay, so toge dig out your artist for a minute, for some time. You don't even want to know. So then they're like, didn't they even come about what happened? Didn't they have to go through like the promise? Come on, it's frustrating. It's depressing. Man's trying to get back to where I was from. You know what I mean? Yeah, I'm just trying to get back to where I was from, and then like, no, zero problem, Billy. Man, and then like, I'm just trying to prove like, man, like, and then I'm the hardest nigga still, you know. So your Tam, basically with all of that, ndax tey bu loolu xewee mu war a nekk yoo nga xam ne yaa ngi come back si industry bi nga am a welcoming like that, does that break you or make you as an individual? That motivated me so much. It really motivated me a lot. But I'm not understanding. Okay, Lini, fu ma ko doon emale ak si ñu ma ko doon emale sa emul foofu noonu fi nekk romb na foofu noonu. Man just need to buckle up more tight and just come for these people. Alright, man duma goat, man duma bay nag. I'm not a goat. I ain't no sheep. I ain't no goat. I'm just a beast. I eat goats. Yep. Okay, Tam Mune, he's a beast. Yep. He eat goats. Wow. Yeah. That's strong. That's strong. That's strong. Tam, basically, yow tey kon tey su attaque waroon na am beneen show. Ndax war na ndax dina la war a mun a on invite ak la ci dal nga demaat. Su ma demee sax naa ko wax si kaw stage bi foofu noonu because foofu la ma xamu ne naa ko ne raka so amoon na nii la fa demee waaye still dara xapu noonu daa ma ñëw tëjaat sa studio comme ni ma ko daan tëjaat. waaye kon lu tax mënuloo ko wax depuis léegi before nga dem si show. maa ngi ko wax how about kon soo waxee attaque moom mu jox la another reason well this is what happened. No, but man, I would not talk to people who are not really willing to listen. Ko xam ne ni yow xam nga li nga def soo xamee loo def nit ki xam nga la moo gën yow moom he knew what happened. This is not a problem, yeah. This is not a problem between man ma attack. I'm not trying to make this a problem between man and attack because attack. Yeah, da nga wax li xew mooy dëgg. He's a minor, yeah. It's not a problem, to be honest. With my problems, he's a minor. He can't be a problem. So what I'm trying to say is, I don't know what happened that day, but shit like this happened
and then it was pissing. It was just not nice because I never had no issue with the kid. We've been so good. Respect mo kaneka fumo kita fanyo ni mamak naka makla mare oye, dumay oye raka makla mare oye. And then I respect that so very much, you know what I mean? Like actually, come on, when things happen like that, your sabop ang hango ko so kena come sa show bi mo la yobu wale won ba nga xamne xamulo loy def. You could be like, okay, because your sub management and everybody was standing there. Your so munte record. Your own people can recall that this happened on the stage. They could just be like, raka trial nga call mak o trial nga gis mak lini happen na dafa over nyaw. And that's all. Tam lolu am na solo trop again attack soyam bobu nonu rumor has it ne yang do wax ne industry dafa nek group ak fu fi ki side fi ku ki nek yang don wax dañ ko divide yang don wax lolu so coming back to lolu people rumor has it ne attack soyam bi so sete list of artists it's like everybody that ST's got an issue. I'm sorry. Everybody who neka the bifak ST. It's like yo so far neka. It was like a group and a team that was formed to come and gang up on ST on one stage. So yo naka ko say and the rumor has it that Tam50 am nekut in good terms with ST. So yo nga am pour add on that list yo naka nga say line up yo mi nga xamne ya fa dem te woy lo. When like okay, can you give me that question again, okay. please, Aji? Now, rumor has it ne attack soyam bobu non. Yeah. So certain line up bi is ñu fa nekk half of it yep dañ nekk di beef ak ST. Yeah. At the moment, at that point, at now. So it went to a point where hamna gis nañ ne mbolem ko hamna yaangi am conflict ak artist bi. Some moromi artist yi nga hamna ñoo nekk di beef ak koku ñooñu comme my enemy's friend is my enemy's enemy is my friend. The friend of my enemy is thank you. So the family list bobu non was like that and you were part of it. So yow tay naka nga gisee one list bobu non ak yow bi nga demee lila dal ndax fogulo ne tamit dafa nekkoon ne gang up boo xam ne yow at the end of the day yow sa boppa ñu aat la on the gang you fail la. So the guy loolu lañ bëgg a def guy yow na seen bopp because man I'm a one man soldier. I ain't teaming up with anybody to diss anybody. I'm a one man soldier. I've been dissing niggas and I never diss niggas with anybody. The only time I was dissing niggas and I was teaming up with Babu was the rap hardcore beef, rap hardcore beef. That was the only team up. And then Soccer said Rosa, Babu wasn't spitting anything. I got the boss. He was just there tassing, you know what I mean? So that's it. I don't want to gang up with anybody to come against ST. ST is a brother, you know what I mean? He's just doing good. If you hate on somebody doing good, come on, you a hater, bro. ST, too much nigga, you know what I mean? That's my brother. So like, okay, man, do gang up at Ken for come against the nigga. Man, I this the nigga ganging up with nobody. I send him the SMS, full message like I send. I'm reply by lady. That SMS down boy more than 2019, innit? 2018, but lady. Oh, come on. So man, do my gang up at anybody. And then so that SMS your ST got sent on 2019. Yeah, man. I sent it to all Gambian artists, but I was trying to be specific, and then it was not at this. I was just trying to tell him like, so many artists, not more care. Man luma wax moy balanga tepi tali man harna ko ñaar. And then that was true. That was really true. Balanga tepi tali bi tepi na ko ci diga ñetti yoon, and then that was all. I'm not saying like I'm great. I'm not saying like I'm the best. I just said balanga definitely na ko. And that's all. Like okay, personally, dumb listeners, ñu déglu nga xamné they're so dumb. They just got things twisted and then like probably got into niggas' mind, you know what I mean? So the nigga said like, ah man kid mo ko kuyu dama ko aju because you know what my mom dañ taxaw mané ko bro, I just want you to respond. Mané ma bro man suma wara disante ak yow kena carry am dafa yaahu mané ko bro suma digante ak yalla suñu disante ma yow sa carry dama ko chop dama ko lek. Waaw tam yow so waxé lolu ñun ñëpp xam nañ né ST is an artist bo xamné du dé respond to anything. But that's not hip hop. That's not. Yeah, but maybe mom non la feeling non la mëna kibé respect am in society. Wa légui kon keep respect am konte nako keep waaw loolu laa nekk di wax because tey yow soo waxee ne xam nga yow tasee nga moom nga wax moom lii léeg-léeg du gën a fële samati njaay xam nga lu ma mit yeah don't understand yeah and that was all because of like hip hop but nigga bi suñu gisante ma moom like ko love bu dee daw dama doon ñëw ma ne ko nigga lii nekkul dara music like hip hop nañ gisante mu nice vibes cartel Movado comme nun daan demee we make a commotion in this whole Gambia that's all Aji. I don't have any grudge against this nigga. He's my nigga but niggas are squire niggas, you know what I mean? All the niggas are squire niggas, so come on. Now having to move on from attack being an add-on. Yow lan moo nekkoon sa conflict diggante yow ak ST when ST was a good friend to BK City. ST is more than a friend to BK City. ST is a family to BK and a brother.
palanteer boobu foofu daan fanaan ñun ñëpp benn jacket dañ ko daan sol 1 week yeah that was the room that we used to sleep every day fii lañ daan nekk si kër bi and everything ma am not too small kuy ñëw di wax ne man defal naa la lii man duma nit boobu noonu you know what I mean lu fa happen na fa and then like ñun ñëpp dañ ko fa nekkaloon together and then like we were there together ñun ñëpp love mu fa woon respect mu fa woon and then like we were trying to head somewhere but when the money train came niggas just left you know what I mean. Who left the money train? Actually the train so that you guys were all searching for a greener pasture. When some of them had this greener pasture, you them fade away. Actually, I was not searching for it because I was sitting on greener pastures, like actually greener pastures. I was sitting, and I'm still sitting on some green pastures, right? Like okay, searching for greener pastures in the sense of like okay, music. Bugana am a better music. Bugana ligay halis am like a lot. Like bugana am a lot from music. Ma dimele suma bopa and then like people start di ma chow am nga halis and that's not me. Yeah. But I'm trying to all that had to happen was like niggas just were not keeping it real with us. Especially with me. Niggas never kept it real with me. Come on. Su nekkee na ñu nekk di déglu or ñu nekk di wax gaay xam nañ. Yeah. They were just yeah, come on. We'll just say. Well, Tam, come yo yando wane yen ñepa don grind up though, and mu balam taka mu what's it called again? Mu change towards you lot. But don't you think the friendship, come lima ko do wane, yen ñep da ngeen dey become adults, ngeen grow out of each other. Like you all want different things. Ki commencé di create new friends. Ki commencé dem yen ñep ki am aim bi kele am aim bi fogulone. That is what happened instead of having to have a better place in life, nga betray some people. It's bigger than that. It's worse than that. They did all they had to do to just get me stuck into this place right now. And then they did it munyaw. Hanga no baba. Dañ ko def munyaw. Dañ ko def mu salte. Motax ma la waxon ben wax buñ just started ni ma la aji santa yalla ma ngi am suma life still with me, yeah. Alhamdulillah, because I've been experiencing the worst just from this music. The worst. Yeah. Look at ñi gëmuñ. Man ma doon bay fa daf ma dimbale because man dama mëna gëm fi nek okay ñi ragaluñ pour def doomi adama dara comme amuñ that fear, they don't have that fear ñi dañoo jóg ñu dem ñu pareel nit dañ pare seen boppa so comme like pour def ko nit ku pare sa boppa pour nga def nit dara loolu lu yomb la aji I was going on the stage dama dee daanu si ko stage 3 times come on I'm not a question regarding that we will come to we will come to that yeah and then mu happen at come on suma biir nekk suma family ñëpp ñu ngi ko gis like on a music award night benn music award night everybody was there all cameras were there come on sis and then that happened too man nit laa dama dee rus aji boy and then hangal na gaay daan mu after stone cut la ak their mandi ak their hyper that was all I use yeah we'll come to that having to go back to ST's issue. Come rumor has it ne every rapper or every musician bu bëgg ñëw rek ST la dee bëgg use mu dem and some people said yéen mi nga xam ne yéen a nekkoon di seen crew da ngeen war a am pour nangu ndogal yàlla acceptal ko ne fii la ko yàlla teg pour yéen ñëpp ngeen mun koo jël loolu ku ko nangu da nga añaan ku ko nangu rek safal aji man maa gën a kontaan si Baye Fall bi mun koo amee right now nii because xam naa leena xam naa leena I've been to him, like to his family. I know where he's from. He deserves this. He deserves it. He's not a bad person. Nigga, he's a good nigga. He's my brother. Yeah. But like, then jamu mafi. You understand? Then jamu mafi. Jamu utu. Bogu no bay ma ñew fa tam because wax nañ ne industry bi wax nga dafa divided. Rumor has in the industry dafa divided ba nga xam ne ida nga jamu ST pour mu pousse la nga dem. Oh, nga nekk against him pour nit yi dégg la nga dem so yow naka nga jëlee ruuma boobu ndax dégg la wala du dégg ndax fil nga ne mboolem koo xam ne artiste nga war ngaa mun a dugg si studio bi nga jéemal sa boppa nekkal sa boppa ba nga xam ne tàkka nga amuloo pour nekk on any group because soo ko seetloo groupe la ñii dañ nekk di demee nii ñii nekk di demee nii so yow ndax gisati nga sa industrie artiste boo xam ne dafa am da gom-gom ne man fii lay toog ba li ma war a fekk si biir aar mu fekk ma fa man kese kenn defu ko fi kenn ñëpp a jaay seen ngor ñoom ñëpp xoolal da nga suma mère bi lu mu dee mu ne ma Tamsir ku mar naan soo maree naan ba mar naan tax laa naan petit su ko fay tijjee ko nga rus man moo tax man maa ngi sant yàlla fu ma neex dox
aji fu ma neex dugg aji suma loxo sa kaw aji suma baat si kaw suma baat musta siga musuma xoolante kenn ba ma siga na because you know why one thing yaa ngi laajte question bi important about la yaa ngi wax ne foog nga jaamu ST pour mu mun laa push loolu la industry bi wax or else nga go against him waaw that's a rumor yeah that could be true because moom moo nekk si spotlight he's in the spotlight if you talk about him everybody's gonna hear you because he's in the spotlight but I'm not depending on that I'm not that guy. I'm not that guy who's also gonna like stay away from him or against him just to say like, okay, Adam, I'm not going with him. Man, never man it go. Man, suma job like you know what I mean? Man, I believe in my music, and then after all, man, I have something. Like aim for. Lumaneka do na your hand is far different from music. Yeah, far different. You move from ST's issue comme ni ma la ko waxee ñu fi binda yëpp dinaa la faral benn ñu ñëw si Mafios tam man bi ma xam Mafios man I know Mafios bi ma xam Mafios xam naa ne waa BK la te man suma soo ak T-Small sax moo taxoon ma mit Mafios so yow lan moo nekk sa issue ak Mafios ba tey róolatuloo ak moom just yesterday my Maf we never together it was just yesterday I met him at his car park I was there yesterday Maf is my brother Maf the fact name Maf mu ngi rule at ST doesn't mean ne man dama war a come pour hate against Mafia lu mu def ba di war a rule at ST that's him and ST ñoom ñaar dañu am seen personal life personal friendship bu nga xam ne nii man this is different from man Maf bu ñu am ak man ST bu ñu am you know what I mean it's friendship so man Maf the fact that he's rolling with ST doesn't mean that I have to come and hate my brother it makes no sense aw maa moom benn problème amul benn problème no problem Tam I think that is a Gambian problem tey soo amee problème ak kii nit ñi wala kooku dafa bëgg pour nga am problème ak kooku because moom am na problème ak moom and I think that really makes sense loolu mooy woon suma first problem bi ak T-Smalls because Jibu Balagay was dissing the nigga ass and then the nigga said like man moo tax man ñëw ma taxawal ko you know what I mean it was Mafia who did that I could not do it it's not my problem nekkul suma problem G is a I can say he's one of my favorite rappers you know what I mean he's my rapper. He's one of my favorite rappers. Scala, you know what I mean? And then I'm ben problem. Jibu Balagay moo nekkoon the only Gambian artist ku dee taal mu tombi mu ñëw seet si ma baax. Dina ñëw si ji ñu still dem si Mafios. So yow tey BK City yéen ñëpp a fa nekkoon from scratch because tey ñëpp mënuñoo dem ñu grow out of ST. Mafios yow yaa ñëwaat ne friend si bam bi. So ñëpp mënuñoo bàyyante if you know what I mean. So dafa mel ni moom ngoram moo ko fa fekka ba waxtu bi kooku di nga wax ne friend am la from scratch. You can't help it. No. Like can friend I'm from scratch, Mafios and STZ. Wow. We've all been friends together like at the same moment. At the same moment and time. Suma ko njëkkutee xam guys suma njëkkutee xam nigga guy, you know what I mean? Yeah. Because nit yi dinañ foog ne comme ni ko waxee rek ne because moom ak kooku xarit lañ te nekkul yëfi tey yow nga understand ko noonu so ñu move to Jibu Balagay dañ bëggoon a xam yow lan moo nekk sa conflict ak Jibu Balagay Nah, G amuñ benn conflict ma. So musu leen am xaar ma jaar or anything. Jibu Balagay we just had one foolish conflict the last time. Mooy woon si ngente Baye Babu first doomam bi ak Lucy yeah ñu ngi toogoon si ngente bi ñu ngi doon waxtaan ma moom time boobu noonu Dip mu ngi gën a ees and then G is a fan of Dip man Ngaaka Blindé laa lay support parce que man géwél laa you know what I mean so mu ngi fa woon si loolu lañ doon amoon we just had the argument kii moo daa xaraab everybody like both of us got pissed off and then like that was it but like G is my guy man come on that was so foolish and then like loolu bokk na si nga xam ne nii like I regret those things because he's my rapper suma nit la you know what I mean suma nit la Jibu Balagay sooy déglu wala nga déglu later tam mu ne regret na loolu noonu tam then we have to from Jibu Balagay dinañ am pour ñëw si T-Smalls because num tudda T-Smalls ba tey many don't know lan moo nekk sa beef ak T-Smalls comme fu mu starté T-Smalls dafa yaaxa BK City how okay yow ñëpp a ngi ñëwoon jox la cër respect la def la mag jàppee la mag óolu la jox la suñu yëpp suñu everything in there def it all is in your hands okay I don't want to complain about comme yiñ dee wax normally yi fa nekk ay affaire yi xaalis ak yooyu parce que loolu noonu nekku dara loolu noonu xaalis bu mu usul noonu o bu mu jël ba ennisul mu mer mu génna ba bëggul mu mer mu génna ba nga xam ne man maa nekk da last man maa daan cool guy cool leen bàyyi leen li ni but you know what after man maa pissed off you know because I've seen the reality dama gis dëgg bi and then T-Smalls was doing nothing but cheating niggas using niggas cheating us
making sure that ñu ko demal ay show ay tour so everywhere. seen xaalis la jël yéen waa BK. man baalal naa ko suma boss gars yi seen boss. so danga bëgg wax ne T-Small seen xaalis la jël because man lii musuma koo dégg. ma ne laaxu naka sax suñ baxa mixtape nga dóor ko yow ne tër laaxu bourse bi rentee ko kër ñëpp a ñoo la xam kenn joxul la cër anytime boo ko paree paako dinaa tas sa sër gàcce moo la amee moo tax yaa ngi yaaxa der te man la neex ma dis la paako su la neexee mer ma tegu si bit bi ma ñëw ma rey la waat ndig reyoon naa la démba tey ma ñëw ma jaale waat man maa ngi sa bés hit si lii mooy gaañ sa xaat di yow yaa laka daay di mbaa pare nga pour jihaat naa man la ñaari jaasi fu ma la gis naa dog sa baat nga war a teg tuufa ciitin nga naan ma laas ka ni nga amazing tam nga am foofu loolu la tam nga yëpp ma seet Tam, so continue with the T-Smalls thingy, how it all started. Okay. Trouble, like, lii mooy one deal. Like, everything was on him. So when niggas started moving out, I just couldn't stand it anymore because man, like, my father's one, I was trying to cope, because of like relationship, family ties, family yangi hamante agyo, so I was just trying to maintain the fact. But when magisene Lee, it's just not. I know astagfirullah. Jiko nongo ba mo ñëwal artiste. Jiko abday ba. Jiko abday ba ñu. So ma yaha yep mu yahu ben yoon. Yeah. Once and so send BK City. The reason Luther BK tas moo nekkoon Smalls. Smalls. Okay. Moo yaha carriers. Nekku na BK tasut dafa crack. Man ko rahat. Tasut dafa crack. Man ko rahat. Maa ngi amee trouvel. Cement, suuf, rah, BK. Trouble man suma career, okay, like never si loxom. My career is in my hands and the hands of the Lord. You know what I mean? Man suma family, motivation being married just in music, and then what my family give me, like, man doylu na si loolu, you know what I mean? Suma rakay, the love I feel, my aunt, my dad, suma do, come, okay, loolu noonu, like, doy na ma am ndam. You know what I mean? Doy na ma am ndam, man, okay, like, sante na ko yàlla bu baax. But Trouble dafa am ñu mu yaaxal lu bari. Nizul, he's the best rapper in the game. Ken Dahud rap Pakobi. Ken Dahud rap Pakobi. But like, okay, what happened? T-Smalls. Boggle, what happened? T-Smalls. Mafia, what happened? T-Smalls. Who else? What happened? T-Smalls. Why? That Kondorum. Shut nigga. Shut dua. Endomorph. That endomorph. Oh wow. Huh? So that is how much Smalls played a part in BK City. No, okay. He never played a part. We gave him a part to play. Wow. Meaning yen ko allow pour lolo happen to you guys. No. We allowed him in BK. Joko chiri magbeg yep. And then this is the part that he played. Mu let them down, basically. But mu yaha. Dafa yaha. Aji dafa yaha lo bari. Okay. Aji dafa yaha lo bari. Aji we were having so many promising careers in BK. Too much of promising careers. So many bad artists, you know what I mean? T-Smalls messed up everything. Gambian Music Carnival or Festival. Makondika Def Gambia. Yeah? But like, bro, it's not happening again. Because of land. There is no more BK City. BK City presents first Gambian Music Carnival or Festival. BK City. But like, I'm not alone to stop Trouble Smalls. Do you know what I mean? I don't want Trouble to be like a topic on me. I have better things to talk about right now, but I'm answering questions right now. Because it's the hot seat. Because to be honest, leave like a first Facebook live, leave Facebook live. Many people, man, just not interviews on YouTube and everywhere. But if you ask me, I don't know what happened. What happened and what is happening. So can dinalawa the same thing, and that is the reason why I'm gonna butanga because it was like nako sa affair. So the same thing with you. You move on to hip hop heads. Yeah. Because man, I don't even know hip hop heads. To be honest, this is the first time my on these questions. Yeah, definitely. Yeah. The hip hop heads are the heads who do hip hop strictly. No mbalahal, no percussions, nothing like local traditional instruments on the beat. Strictly hip hop. Like when you say J. Cole, like when you say Jay-Z, like when you say Kendrick Lamar. These are the hip hop heads in the Ghana. Okay, like I can say Poetic X. You know Poetic X, right? Isn't it? That's I'm not Poetic X. Yeah. Bilal Bilkeba, Ayo. You know Sa X? Come? Sa X. No. You know Killer A, isn't it? I'm not easy. Yeah. Yeah, and then like Omid Wisdom, innit? Wisdom. Yeah, I'm not Omid Wisdom. Smoke Doctor. Yes. I battle niggas way older than I went to Hero.
If it's me you want to battle, better stand in the mirror. Check your vocabularies and your grammatical errors, because my point lines and metaphors, I bet y'all it terror. Ñoo ñooy hypocrites. ñoom loolu laa leen defal ñoom dama leen defal bagage. Dama leen defal gars ay bagage. I battle niggas way older than I, and I went to hero. Ñoo ñooy hypocrites. Waaye ñi ku leen respect good Gambia, respect lo hip hop, Gambian hip hop, because ñi ñoo tax ñoom after like suñu generation ñun ñi ñoo taxawal hip hop and then like hip hop music, and then I just want to give credits and respect to all hip hop heads in the Gambia, you know what I mean? All the real hip hop heads in the Gambia. Enough respect. maa leen defaloon bagage nag waaw, so respect, you know what I mean? Tam loolu am na solo trop. In a summary dañ bëggoon yow nga wax ñu like because ñu bari wax nañ ne Tam is a very calm and a smiley person. Dañ bëggoon a xam and a loving nature person. Dañ bëggoon a xam Tam yow on a nutshell yow naka la teach, because this month mënut def everything negative in your career. So in what positive ways nga xam ne add na on si yow si sa career? A lot. You body. Yeah, mun nga ko break down, please. Everybody. One, he's the first guy who took me to a digital studio, number one. Respect. Big fat son. He was trying his best, getting us into the shows, open mics, because he was having connections with X Miles, Wagan, and I just graduated from grade 12 by then. Yeah, and he was at the Chartbusters too, you know what I mean? He was at the Chartbusters, and then, like the hit songs that put him on the Chartbusters was the Gis Nga Yow, Buñ Def Man Maamum ak Feature Come to It. So we had to be there all the time. They wanted them performing without me and stuff like that. So Aji, come on. No Utu, no BK. No Utu, no T Small. Okay, loolu am na solo torop. Tam, sorry. In a recent diss song, Alaji Kopati. Wow. There's a line boo xam ne yaa ngi wax ne there was a line of at boo xam ne physical confrontation la. So yow did you engage si loo xam ne anything physical la boo xam ne xeex nga ak T-Smalls physically? No, man ma mun a yaba ak trouble. Xanaa bëgg ma lekk ak T-Smalls ndax lan. Yow kii di am ni dogit man kii way aji xoolal aji xanaa la aji xoolal aji waaye tam bàyyi yooyu yow tam xanaa nga bëgg ma paan kii aji xanaa gisoo nu ma am tay xanaa gisoo di no tay da nga yàppa di naan meew rek pour tasee tii wax ma rek su boos wax ma rek no trouble duma musa mun a am ak moom benn physical confrontation or benn physical non ma musa def loolu noonu because one respect naa ko si benn boor ye and then two dama koo cop mu jeex dama koo lekk buñ lekkante dama koo cop dama koo aji dama ko tëddee nga ma def lan kii ma ko tëddee nga toog ba léegi aji man suma ordre dama waaye yow aji seetal rek aji man dama la aji xoolal xam nga lu ñu wax xoolal ñi ñoom mënuñu ku leen xool xam ne dëgguñu seen mbir dafa dëgguwut di tëbu panda bi te dooragut ma ne xaaral ma jagaru am commune soo roo ma ne pare leen fagaru ma ne meema ma walaku aw ma teggin si rap man dama si xalaku ma ne yéen da ngeen doyadi ak seen album si ñoradi yéen da ngeen goredi ma gën leen a wéradi ay poñ leen si tëddadi mënuloo jëli lii man la xam nga yep koser mota ita badde choko Tam many people believe ne BK City movement bi num to that key the ten conflict bi behind it G moo nekkoon the conflict behind seen BK City bi mun nga ñu explain daal ban rôle la G play si seen beef bi BK City because the question says many people believe that G is the reason behind the conflict between BK City movement. Can you elaborate on this and explain the role G played in starting the beef? Nah, not G. That get too much G had nothing to do with that. You know, I mean, G had nothing to do with it. Actually, G was on his own lane. G, like BK City, I won't conflict. T-Smalls more conflict at BK City members. But BK City is be good. BK is 100. T-Smalls, Trouble Smalls, Ibrahima Suso, Katato, Kondorong, more amiyaba. Wow, so this say maybe need to wax lolu because yaba bi T-Smalls G la one, and we saw some of BK City members ñoo xamne comme mafios tontu la won tam yow it defoon nga song or something nit feel ne da nga side ak G T-Smalls nga doon gaarwaale si song boobu noonu ne yow ki G nga so maybe loolu moo tax question bi ñëw ne conflict bi G moo ko start seen diggante. Like to elaborate on what you were saying right now, there's a song I did when G and T-Smalls had their beef.
The song I did, I was called What to Them, and then that squashed the beef, yeah? That squashed the whole beef. Little more guys and beef, that can have to be guys and affair. So let's say like, okay, man G, I don't think that he had any impact on Nimsun problem. I must have been affair. Good to go with that, yeah. Okay. Honestly speaking. No look clear. Tam, according to Sister Jai, you are the fastest runner in the music industry, because I'm not being a time boy I'm conflict hip hop heads and actually got escape ko. The hip hop heads actually dega attempt nañ ko attack. Jambar Dawud dole la uti. Dahulo de. Jambar Dawud dole la uti. Hussein Bolt sax mënu tadda. No Aji, but that one was serious, yeah. I had to do that, you know. Because I was Aji, hangal la gis. Wax ma ma dégg. Soo gisee li soo Dawud rek ma xam ne yaay gaynde. Aji li kenn du ko Aji ñii dañ ma bëggoon a defal bagage. Aji ñii dama leen before seen xol yi mënuñ koo jëlaat. They just wanted to hurt me. Dañ ma bëggoon a gaañ. They just wanted to hurt me. Dañ ma bëggoon a gaañ. Just that was loolu la gaay tegal ba fa sa plan leen tegal ba nga daw tam. ñii dama génn World Music Day ma génn Alliance Franco. Maa ngi ànd Sister Ndiaye mu ma manage by then, Yaseli Ndiaye si suma son mu ma manage by then, so yeah, like ma génn Alliance Franco taxaw si bunta bi rek ci fa ñu taxaw seen moto boy jaasi yaa ngi bari, so Sister ak Papa si gaay ma ne boy tam taxawal boy ñi ñan lañ ni taxawal ñu ñaan gaay ma ne boy ñi ñu ma gis ni si man la gaay di ñëw de, you know what I mean, and like they were all strapped, man amee ma benn jam suma yaram man every day suma génn I have man I'm always strapped up, yeah, I'm always strapped to be honest, yeah, but that day I wasn't strapped because I was rolling with a manager who make sure I'm clean and cool, you know what I mean? So I had to make a move, you know what I mean? And then you know what happened? When they did that, when I escaped, next day, back in the studio, another this song. So, yeah. Tam li nga wax am na solo torop, ma dellusiwaat si what's it called again? Hold on, just give me a minute. Yeah. Because one of the questions si dañ bari dañ ma nekk di confuse. No, man gis naa ne bii da ngeen ma priorité question si moom Tam basically rumor has it ne Tam dafa sëyoon te gisatuñ Tam mu sëy wala mu wax ne dafa sëy, so loolu naka la fa demee? Yeah, I was married. My ex-wife, Ramatulai Gomez. Love you so much. Yeah, my baby mother, my ex-wife. I rate you. Talk to you every time, you know what I mean? She's one of the best women in my life right now. She's not my woman, but she's one of the best ladies in my life. Go ahead, we are co-parenting, and we're taking good care of our kid, yeah. Alhamdulillah. Yeah. Okay. Tam, again, wax nañ ne Tam there's a time boo xam ne yaa ngi doon perform bi nga doon perform nga jékki-jékki nga daanu on stage, so yow lan moo taxoon at those times nga dee daanu on stage? Dafa nekk loo xam ne spiritual la, or yow what was happening? Because physically and mentally, man's okay, I'm healthy, so the only way they can do that to me is by their send you bon send you kombor you know la sen safari bon you ak sen sulante sen you bon you know what I mean, but like man kese ken mun ta waste suma time, ken munut ma Daniel, ken munut ma def li, but like xam naa ne yu ñaaw gaa dañ ko dee def. Yeah. Tam, hold on, ma génn ñëwaat, dafa am question yoo xam ne sànnuma ko léegi laa ko réel. Okay. Alright.